USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's money transfer. We are currently in 34 African countries. Frustration financial service. Coono jeexna dugal ci biir am sa smile bu bari amuloo benn kiw ay smile et ci bu mu sëkk ci sa body kon nag demal kan baax na xaaral ma tëral affaire rek ñu ngi fii nag ci Gambia ci 33 branches ci biir réew mi foo mën a xalaat ci biir Gambia ñu ngi fa am suñu place kon nag boo dem ñu ngi fa affaire money transfer ñu ngi lëkkaloo nag ak transfer services yu bari fii ci biir dëkk bi xaalis boo mën a am ci foo ko mën a amee ak ku la ko mën a yónnee ñëwal ci Afia ñu jox la ko weccum xaalis nag dawal ba mu jeex kon nag mbokk yi call leen ñu ci suñu number bi 3062870 mbete yi 2420381 ñun nag ñu ngi fi nga xam ne mooy pipeline mos bi opposite am foofu la ñu nekk ak Afia seen jaaxle jeex na Bob Keita bi mu ngi gongoon coow li bari na lool Gambians ñu bari feel ne comme niñ ko dee waxee rek justice delay is a justice denial still now Bob munta am justice still now case bi mu ngi hangin every day ñu ajoin ko bi case bi starté ben tay Bob saaf na 2 years trial mile 2 ba léegi mënaguñ ko sentence ba pare nit yi dañ feel like na comme nu ko dee gaay di waxee rek ñu ne justice delay is a justice denial moo tax tey ñu génn Westfield pour waxtaan ak askan bi rek naka lañ gisee case bi ak naka lañ gisee suñ justice system bi am nañ fi kenn rek dinañ waxtaan ak moom salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. nga ñëw wax yaay kenn ak tur bi. man maay Mansour Badji. waaw student at the University of the Gambia and double as an assistant lecturer at the Gambia College. very good Mansour tey ñu génn si rek pour waxtaan ak askan bi overall rek ñu wax ñu naka lañ gisee suñ justice system bi parce que dañ dee gis yu baree bari ni moo demee si dëkk bi nii it's not right ba pare ñu bari dañ feel like ne comme justice bi kumba mu am ndey la ak kumba mu amul ndey la dañ dee feeboo comme like yeneen parties yeeg yooyu noonu so nit yi feel like ne justice is not serving naka nga ko gis. Okay, jërëjëf. With the issue of the scene boy wax ni I'm not that much familiar with the scene. Waaye lu ma bëgg a wax pour mooy lu ma bëgg a share mooy in terms of the evidences that we prepared si suñ justice bi lu dee xew mooy the evidences that we normally produce at our justice sometimes do they enough pour nit mën a jël a decision to call of a case like for instance da ngaa gis ne a case bi nga xam ne dañ ko adjourn for multiple times and you realize that some of the evidences that buñ dee require pour nit yi produce nit yi duñ ko dee mën a produce. So, we need to have a justice reform where we need to look at, the evidences that people should produce so that at least, timely, timely recommendations and timely, presiding over cases could not take place. Because that's frustrating. Nga wara nekk into a case, you come in for going back and all that. So there should be a framework bi nga xamne should be able to determine clearly what evidence should a party brings and from, what basis should, the legal officers, preside over that case and be able to bring, a solution to that. If not, nit yi suñ demee ba frustrate nga gis ne duñ am yaakaar si justice ministry bi. Te at the end of the day, loolu dafa indi because loolu la because nga gis ne sometimes most of the justice case yi lu dee xew mooy after the presiding or after the judgment nit yi duñ just satisfied with some of the recommendations buñ dee put forward. So foog naa ne loolu yëpp soo gisee mu ngi am because we don't have that proper legal framework. So my suggestion will be we need to have, should I say, a reform in the justice ministry. Possibly we look at some of those protocols guiding, the way we fetch in these evidences, Monaco, so that at least we'll be able to have our
cases been presided over in a very fast, period of time, and people are also satisfied to some extent. Yo, do you think enough ne a case be right now ni ñu ngi ko ajoon fa 33 times yow naka nga gisee loolu noonu mus nga gis case bi nga xamante ne because there is amul fenn fu mu wax ci luwaa bi ne case mun nga koo ajoon 33 times yow nga tee nit ki war koo yóbbu court nga yóbbu ko remind mu toog fa sentana goo fa mu tëdda fa 2 years every day nga ajoon koosam bi tey ñu ne lawyer bi dafa feebar gannaaw ëllëg ñu ne drive femme bi moo ñëwut naka nga gisee loolu. Well, comme lu ma ko waxee rek problème bi yëpp dem na ñëw na mooy is about the protocols that we have in governing our justice ministry. I understand problème bi yëpp foofu la nekkee like comme cases yi they differ. We understand that some cases could take a longer period of time because some of the evidences you have to prove it beyond reasonable doubt balaa nga mën a am a conclusion. So the longevity might not be a problem. But the issue here is, those evidences should be specified and should be clearly mentioned to all the parties so that we don't have to stretch, the case for almost 2-3 years. Because it's an issue of a rape case. I'm not that much familiar with the case, but Hamdan, at least if, there was a better homework that was done at the initial stage, we don't expect to come up to this end. So we're supposed to have that resolution towards, yeah. Because suñ la rape case to involve a rape case, I think the person involved in the rape should be taken to the hospital. You examine whether she was raped or not, and after we see how to do. But you mënuñ ko understand. That depends. So I'm not that much a legal expert, but what I understand is depending on the cases that we present, in the court. So it is up to the judge to determine what form of evidence is required by both the parties. So I don't want to go more into that, but depending on the scenario and depending on the circumstances, the lawyer could recommend any form of evidences. And possibly, like I said, that could take a whole longer period of time, depending on what the lawyer requires. So I think that the longevity is not a problem, but what I am saying here is the evidences that people need to produce so that at least at the end of the day, they'll be able to preside over the cases and be able to bring out a resolution should be specified correctly. And this is why we need protocols, we need reform towards that. Yeah, I think that would be my take. We need to look at the evidences that people should produce to be able to get that verdict, to be able to take that verdict towards, making a judgment of a certain case. Okay, what is going to be your overall advice to the youths? Parce que gis nañ ne all this while ñu ngi génn ñu ngi lii nii yesterday gis nga ne fële Bundum Court dafa feesoon tep the security were there yesterday mun nañu wax ne at least for a longest time now the security at least behave well because the push and pull was there but the acting sànni wuñ tear gas yow lan ngay wax the youth out there whether dañ war a patient or what because loi bi ak lu munti demee war nañ leen a mun a bàyyi ñu def seen liggéey. Waaw loolu moom dëgg la freedom of speech, freedom of expression is very, very important. Well, comes my advice to the youth would be we should also be careful because it's a case that we are yet to get judgment, from the case. So the evidences that are coming up possibly might not be satisfying when it comes to the dimension of the jury. So little more than you are careful. It is good that we be sympathizers, but dafa am yoon bi nga xam ne boobu lañ ko war a use. We don't have to be violent and all that. Wow. So in law, you could be sympathizers. That is fine. But you cannot go extra miles trying to create, commotion and all that. Because at the end of the day, the recommendations that, the court will rule would stand. And that is going to be on the basis of the results that are going to be provided. And those results, your Akman possibly hamun lufanega. Possibly we just understand the surface, why for the jury, there's a lot of assignments for them to be able to come up with the solution. So some of those solutions at some point, like I said, might not be favorable to you and me, because we only see the surface and we become sympathizers. But what actually exists underground, we might not actually know. So I think what that's in heli at the end of the day, we could be sympathizers, that is fine, but let us make sure that we don't go extra miles to create things that are not irrelevant at the end of the day. So yeah, and for the jury, I think it is also timely that we haul into the issues, depending on the evidences that they have. If it is possible for them to come up with a judgment, they will come up with a judgment at the end of the day. If he is guilty, let them tell him plain you are guilty. If he's innocent, let them tell him plain you are innocent. Case but technique at the end of the day, mu fa yow sentence loo ko mu toog fa ba pare loolu moo tax nit yi mer ne
case bi dafa yaaga lu tax jooj bi defuñu woon si dara ba léegi nii moo tax nit yi génnandoo. am naa loolu moom dëgg la like you said rek so xam nañ ne seen liggéey bi dafa critical we understand that but liggéey bu nekk su yàggee at the end of the day is frustrating so I think that timely recommendation should be given out so that at least both the parties nañ mën a xam exactly lan la gaa war a def then they could go into that. Why for the youths, let them be calm. They could be sympathizers in their homes, in their offices, in their workplaces. But let them not just go extra miles creating things that are irrelevant. Because in as much as we are talking, we are sharing our views, it is just an opinion that it's a self-opinion. But possibly the jury is taking a decision that is based on his own, expertise, which could be different from, the public opinion. But however, our advice would be that it is a long case from what we're hearing from the media and the public is requesting that, possibly based on the evidences that they have, if they could make judgments based on those evidences, they could go ahead, make the judgments, and at the end of the day, both the parties will see whether or not they are satisfied or not, then they could push the issue to, court of appeal and see what they're going to do. But I think it's high time that they call of the case, and then, yeah, thank you. jërëjëf Mansour thanks for your time mbokk yi ba léegi rek yéen a ngi seetaan Gambian Talents Promotion comme niñ leen ko waxee rek tey dañ génn si biti nii rek pour waxtaan ak ñi nga xamante ne ñooy askan bi rek pour share seen view about this case naka lañ gisee suñ justice system bi ak lan lañ si mën a wax su ko defee rek dinañ ut ñeneen ñi waxtaan ak ñoom kay ba léegi rek comme nu ma leen ko waxee rek ñu ngi fii si Westfield rek génn rek pour waxtaan ak nit yi laaj leen seen opinion about this case naka lañ ko gisee naka lañ gisee suñ justice system bi mu nekk li nga xamante ne lu am solo la su ko defee ñu waxtaan ak gis nañ fi suñ benn maire ñu nuyu ko rek maire abe ñaari edo sumolde ibeje gortanti so di madu nte kadijatu kebe kadi jari dem min ton kole nte mo jaali madina koleti okay ha mi mol findide dorong pour mol ning mol set kacha dorong about ning case wala Bob Keita la case nyem me yalan ko sila ni yaje funding kel bebe kamfari mobe kunung ni ko dulaje mol be la fintita je exactly ite ye wo je nyameng ite ye yaje nyaadi bala fale yatina mol kam fata ha bari yalo muso fanan to mandiya bari hani kabi ya fodoro ya fo kudoro ya jibe doro kol tata nyame do ya tamandi wo nyama fo alama ala mansa ay saljiyo bonje nga ala dani wala ha alama kayro na la bankoka alama ite be muna yamar la funding ke wala do Funding minu ko- mam muso ko sol sore sabar ye nyaayele ya jube ni be muso nyi la ya jube iba min nyi na ni tebe nyi na ye wolonje ngamo nya ha baraka baake mero bi waaw mu ngi noonu maire bi mu ne moom mënul wax noonu waaye at least sànni na si kàddoom nga parindo fanan jejang pa bi abe ñaadi Ambe jang khaira do kortonante tangande khaira ito dima to mu janko konde njanko ni watin kono ni amo bi diamo be siaring about nying Bob Keita la nying keso mi yalon ko ikaye nyapeng kangoleke silang yajele nying ko tata fo sanji fula ko nata fenke hani sain ibe keso noma kuno yajele kodula mo jama funding kel fintitale e ko joli yela ti satol safe free Bob Keita iko ye Bob Keita bula something like that ite ye wojje nyaadile ntede alama kola ci khairode alama tankala sifala alama alay alama alay sonan droki de kende alay be khanta alay sabu nyima alay adila kola ci khairode okay funding kewal me yalon ko imam muso soto follow inyanta mune yamar la bayri kabiri nying keso nata mobe san ngajele ko mobe be nyim bile motala ibadi la sunkuti ndingol la iba ko la san janni be muto futula inyanta jibe kula inyanta krosi kula wo ya domon din doron ko kurundi wato la bala ni alal ko be mu wato ni wato sira ala ba soni ala alama alay sonan droki de alama alay atul be khanta do ko ala sonan ala be balunya sonan ala be khanda salimuta karim barka baake jërëjëf dégg ngeen suñ pa boobu noonu lan la wax rek moom tamit def na ci contribution am mu nekk li nga xamante ne am na solo lool fi mu nekk nii rek ba léegi comme ni ma leen ko waxee ñu ngi fii ci Gambian Talents Promotion ñu ngi ci diggi Westfield fas yéene waxtaan ak nit rek naka lañ gisee suñ justice system bi ak naka lañ gisee case bi nii ak naka lañ foog ne noonu la waroon a demee mu nekk li nga xamante ne am na solo dinañ wax ak ay nit rek su soobee yàlla pour ñun déggee si opinion yi nit yi ak naka lañ gisee case bi loolu dafa am solo
mbokk yi ba léegi rek comme ni ma ko waxee ñu ngi fii nii ci Westfield rek génn di waxtaan ak ñi nga xamante ne mooy askan bi rek di leen laaj seen opinion lan mooy seen teg ci kees Bob Keita bi nii ak naka lañ gisee système bi justice system bi si Gambia bi ñu bari dañ fi laaj ne justice delay is a justice denial kees Bob Keita bi mu ngi dem léegi yàgg na mu ngi nekk trial for 2 years now kees bi ajoñ nañ ko 33 times su ko defee fekk gis nañ fi suñ beneen anti tamit dinañ waxa moom anti naka nga def jàmm rek naka nga tudda Fatou Cissé Fatou Cissé waa fan nga waa Banjul ok ku ne xam na ne luy ay di jàmbat fi mu ne nii coow li bari ci réew mi ba bëgg a dee about keesi Bob Keita bii nii ñu baree bari di wax ne justice bi léegi kumba mu am ndey la ak kumba mu amu ndey la yow naka nga gisee kees bi man kay daf ma jaaxal man démb laa ko soog a yëg sax xaw ma man yëguma woon li xew suma doom yi ma wax expliqué na ma waaye man niñ ma expliqué na ne mu jaaxal ma parce que nit ak doom ni mel si xol nga dugaa sa doom si moto nga fàtte ko fa 4 hours loolu moom man bañ naa loolu dafa jaxasoo nañ laaj yaay ji affaire doom diggante yaay doom ku nekk xam ne ko ku am doom rek xam nga nu doom mel sa doom doo ko fàtte si moto 4 hours sooy wàcce ji suloo ko sa xel mi dal ko di nga doo génn sa bàyyi sa doom man daal jaaxal na ma daal ñu ne si mbiri tuxu lañ nekkoon ak yooyu noonu dañ fogoon ne dafa ànd ak nijaay loolu moom dafa doy waar de man day jaaxal na ma bu baax sax waaye diggante doom ak yaay ak doom ni mel si yaay góoma nga fàtte naka nga gisee justice system bi overall si Gambia bi fii fi mu nekk yëf yi daal doy na waar torop doy na waar parce que lii moom dafa àtte boppam lii moom àtte na boppam yaay ji nañ ko laaj mbiri doomam yaay ji àndoona doomam mun koo fàtte 4 hours nañ ko laaj mbiri doomam yëf yi dafa sérieux na moom man démb laa soog a man yëgu moon li xew suma doom jéem a expliqué na ma ne ko loolu moom ëpp na ma ne ko lii nañ laaj yaay ji naka la fu na fàttee doomam 4 hours ba dem ëlbatiku ñu ne mu fekk doom ji dee man yëf yi sax xaw ma ni mu demee suma doom dama expliqué na yëpp démb si ngoon expliqué na ma ne ma yow yëguloo li xew yaa ma ne ko lan la mu expliqué na ma ne ma xale bi keesi kii bi mu ne ma téye nañ ko 2 years atte wuñ ko ñu ngi ko tëjoon afta biñ lifin ne ñu ne doom ja xaw ma yaay ji daf ko fàtte man daal yëfi aw ma ci lu leer waaye daal jaaxal na ma parce que man duma àndaa suma doom di ko fàtte gannaaw loxo am laay téye wala ma fob teg suma kaw waaye duma fàtte suma doom gannaaw diggante yaaya doom ni doom mel nañ laaj yaay ji daal waaw justice bi ñu bari di wax ne kumba mu amul ndey la ak kumba mu am ndey la ndax loolu am na parce que lii moom dafa nekk loo xam ne dafa àtte boppam ba pare daal justice bi nañ seet rek niñ war a àttee ñu seet naka la parce que lii moom dafa dangereux lii daal man daal lii suma wax daal mu ne cee sori parce que ni ma déggee man daf ma jaaxal démb laa ko yëg waaye bi ma déggee tam niñ expliqué su dee noonu la demee du ma fàtte suma doom si moto di tuumal kenn doom ji daal si moto bi nañ laaj yaayam balaa ñoo fàtte doom ji daf ko wax ne dafa réeb rakaam jabaram la woon léegi ñu ne mu ne dafa réeb rakaam after si la biir am doom ñoo juddu loolu sérieux na ma ne ko loolu moom sérieux na moom wax dëgg dafa doy na waar man xale yi ma expliqué waaye liñ ma jot a expliqué na lu yëpp déglu lu ma suma bopp xaw ma nu yëf yi demee waaye si niñ ma expliqué ne ma kii dafa fàtte doomam ma ne man du ma fàtte suma doom gannaaw suma wàcce suma doom laay jiital njëkk a gaadu suma doom dem waaye du ma fàtte suma doom gannaaw waaw baax na jërëjëf anti boobu noonu jërëjëf ba léegi rek ñu ngi fii nii am ci Westfield rek ak comme li ma leen ko waxee ñu ngi génn di waxtaan ak ñi nga xamante ne ñooy askan bi rek tey concerning of this case yi Bob Keita bi nii naka la ko nit yi gisee mu nekk li nga xamante ne am na solo lool ñu war ko seetaat war ko xoolaat bu baax a baax comme ni ko gars yi waxee ñu bare ngee wax ne justice bi kumba mu am ndey la ak kumba mu amul ndey la coow li bari na nag moo tax ñu génn rek pour laajte ñi nga xamante ne ñooy askan bi laaj leen seen opinion naka lañ gisee case bi nii ak lan lañ si xalaat mbokk yi ba léegi rek comme ni ko waxee ñu ngi fii nii am ci Westfield rek doxantu rek di waxtaan ak nit yi seen opinion about this case ak naka lañ gisee justice system bi mu nekk li nga xamante ne am na solo lool soo ñu waxtaan ak nit yi pour ñu wax ñu si seen opinion gis nañ fi suma benn broda tamit bu ko dañu waxa moom bro nuyu nañ ñu ngi daa fay boy bilahi boy affaire bopp bi boy dañ ko war a bàyyi nag man Alpha Ndiaye Sukuta ntem Sukuta ko ti kay okay sa ñu ke sobe takan ne sa ni ajale diamo settle bilahi bundum ko toto kon din ke wol be finti tan to nyala pour Bob Keita la ñing ke so kono ite ñing justice system o yaaje ñaaje keso ñing kay bro sister kay mom bilahi keso kay mom ñanta ka bulale xam nga si keso say boy mol bu galo ñaadi lo xam nga so ñanta ka bulale e free no
billahi so on tol be wala fokan xam nga so ya bula e free xam nga billahi wo dam malum rek sani ko kel silatale pour ka musota ha kel silatale pour ka musota because of nyinki wala muso me ya ke ha sama wala mu de wala atena boy tol fala be silaka xam nga te buga lo xam nga buga système bu sol dundi xam nga ma yela ko lo xam nga parce que say mu sol xam nga amanka yi beti de waaye dol bi jele bo xam nga ye futu xam nga ke problème o dundi le xam nga so bobu le ko jibe xam nga so ñi keso ñi ñanta ka fengale xam nga ya balale xam nga ya frindi xam nga so ñanta ka wala folo na ji ñana be do ko ken gara ante be do ko gara ante mi drive folo ti xam nga ante mi drive folo ti na ante mi alpha lati alla system o jambe nya ante lo system ko ay boy system ante lafta silo la damal rek mo la gara so tiñata bakele man xam nga so ngala file president wala na ya jibe at least ya ye mol ma ko xam nga billahi wala tanande billahi mo be batari ñane bake man wala man barka bake man barka bake hani sain dorong molbe westfield dorong janga ni molbe interview ke kan dorong pour ñing kees wala ko la dorong ñu gënon di waxtaan ak nit rek fi ci westfield laajte leen seen opinion ak about this case naka lañ ko gisee mu nekk lu am solo mbokk yi ba léegi rek comme nu leen ko waxee ñu ngi fii nii ci Westfield rek di waxtaan ak nit yi about this case comme ni ma leen ko waxee rek case Bob Keita bi laaj leen seen opinion naka lañ ko gisee ak naka lañ gisee justice system bi si Gambia nga parin do fanan jejam pa bi nge kon baraka kortanante ise diamu bake doron pour yo fumolle kortanante mbe jangal konton bake ito di madu to mu dembo sanelete dembo sane mu men tanko nte bota welin karala ha ni watin kono be ni ya moy komin ka fo nyamen dorong ni banko be le ka fo sign aba Bob Keita la keso kono silang ni itale overall tek ni yaji ite nyin ko je nyamen ani Gambia la justice system o be nyaadile nte aje nyamen to nyama amambete am fe dunia fengo fen anyante kala suturolete sakola muso anyante kala suturolete moli yake inyante en kumbannale kitilal manyana kutala en kuntu nyin koy bang dunia molete anyante kala suturol nin tankolete ndam maltema bara manyana kala ndi fo taten fa ko e janja amambete aw nyama amandi anya fere amandi anya ate misilme ko na amambete ha Gambia la justice system o yaje nyamen dol ka fole ko atata kara kilinne fo mo to nyaame yalo koma be nyamen to anyin do de mo dollo bari ndo kata nyama manta ku amangena kala nyam o kiti do lu mollo bari ndo kiti do kata nyame akata nyama amangena tala nyam dunia ko no muslima anyanda nyo sutura lale wala muslima atinga nyo ma ko nga nyo sutura bara amangena janjan na te abe nyamen ta amandi ante fere amandi musukunda to be mun yamar ndebe me yamar la musol la karola musuwo musu natara musola mutu imente e musu ya long inyante hakilot la kewol tole no men ni ye nene ko be menkele nyin ko dole ka ko betinya isi dindin ja mamme sansa ya dindin mad ay silo mute na ben silo kan suta be yayla ita fengo fende fokodo nte ka musol mutakula wala bak mol nyante si sabati musole sabati ni ala so kewle futu bani man futu modo be je ni wol duntan yola don avec